О, вот она. Finally. I almost fell asleep waiting. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Are you some sort of door-to-door fortune teller? Sorry, but we're not really interested. Ебать жопа. You're not from this world, are you? Опа. Что такое-то? Что-то раскашлялся. How? Because I'm a master of true astrology. If you've no other questions, let's be off. У нас к тебе куча вопросов. Fine. I am astrologist Mona Magistus. But considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me Mona. I am on a mission from my master to retrieve a certain box from Mondstadt. It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago. But she isn't as spry as she used to be, so now it's up to me. Not sure what getting some box back has to do with us. Well, that's because I would also like to take on the guardian of the box. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I triumph here, then I will show myself to be superior to my master. В общем, хочешь, чтобы тебя признали? What are you talking about? The main thing here is to use this now, from my predictions, I know that my master's friend has left Mondstadt. Leaving her success like me, that successor must also be one who has surpassed their teacher. But I would prefer to assure my victory in this contest, and upon giving it some thought, you came to mind. The knowledge passed down to me from my master must be. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine. And you are Mondstadt's great hero, my equal in status. So, Не, спасибо. come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act the part. There's something in it for you as well, should you come with me to get that box. Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matters as... That does seem much faster than searching the land country by country. Ну что ж, придется подыграть. Wise decision. О, That хороший said, вид. I would like to Прям pay очень certain хороший. place a visit before we go. There's a Пустите. small inn near Mount Tianheng that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. Да, пойдем прогуляемся, The господи. owner has always been good to me, so I'd like to say a farewell before I set off. Что-то мне это интересно. Почитать ничего нельзя, да? Ладно. И что мы тут забыли, собственно? Блин, ну если как ты сказал, что, блин, в общем, какой-то... Что-то кинется игровой перс какой-то. Но главное, чтобы это был не делюк. Если его потерять, то все, у меня вообще нечем убивать будет. Здорово. Well, it's no wonder that an inn set up here has no business. Mona, oh, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while you... A jade ring. Can't... Oh, that's not good. That ring was given to me by my mother. That should be no trouble with Mona here. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and observe death. But didn't you say that the owner here's been good to you? This is a matter of pride and one's state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all their divinations, will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog. Such a powerful ability, and you don't use it to earn a living? Well, I was going to put up 20,000 mora as compensation.
if you were willing. 20,000? Oh, it's nothing. I was just thinking that the person who finds that ring must be lucky indeed to be able to earn 20,000 mora just like that. В принципе, есть принципы. Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. Oh, Paimon knows where I know. I'll leave this one to you. Мэ. This is the first mission I'm giving you as your master. Опять вся работа свалилась на меня. Since it was swallowed up by a slime, maybe we can use elemental. You remember the Да, stuff we помню. helped Master Diluc make? Угу. Сад... Вот этот винодельни делали. Paimon actually kept a small amount. Серьезно? Неужели ты такая жадная? Don't sweat the small stuff. Seems like you already have a plan. Yep, we'll be back in a jiffy. Сама ушла на костюм и The шляпу. elemental bait's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best prepare ourselves. На костюм. Можно тратить именно мору на костюмы. Вот это проглотил стопудово. Ой, ребятки, вы как там? Submit for judgment. Everybody stand back! А, они же взрываются. Verdict is. Боинг. А вот и колечко. Found it! This must be the ring! А, ты про Мону? It's so pretty. Paimon Paimon wasn't having any bad thoughts. Да, Памел, лучше вернем колечко. That's it. That's the one. I thought it. You actually found it. Not bad. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit better. You might... You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? Что? No, let me explain. My family owns 3 jade mines, and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, I think there might be over 500 of them. Then why would you feel the need to set up an... Well, inheriting the family business too early, Thank you, all the same. Here's the Mora as a group. Then I'll take it gladly. Слышь ты! Даже Памел так не может. Did all the work. A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Мы понарошку вообще-то. Эти денежки наши. Well, you need to start practicing now. If my rival is as smart as I think they are, they will figure you... Мгм. What was that rumbling? Oh, right. You mustn't have eaten in days. I'm very sorry. I forgot. That didn't happen. Forget it. Что? Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. I say we spend... If we travel north, we'll reach the Wongshu Inn. I hear the food there is real... No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Did she say she was treating us? Is Paimon hearing things? Она такая хорошая, твои мысли вслух. She's such a good person. Let's have ourselves a... Паймон. Самая лучшая летающая консерва, которая могла быть. Я, кстати, до сих пор одну гору не нашел. Кстати. Которая там вот. Наверху на балконе. А, не, вон там. Вот эту. Души не был, где она.
Да и вечно я про нее забываю, что она вообще существует. Вниз. А потом он скажет, давай-ка поднимемся наверх. На лифте. Да? А, не, она уже сидит. Ешь меня. Ну ладно. Since it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Of course. I am a most generous master after all. But only if you can finish it all. Excuse me, what would you like to order? Тут еще и дамы есть. О, господа и дамы. Дамы. Ну, ладно. Неважно, что я придираюсь. Да, Though тофу. tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. Свиной суп. This is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat, and ham are cooked. Pour a few spoonfuls into each bowl of rice you eat. It's exactly what it says on the label. Abalone made from vegetarian. These are made using large succulent shrimp wrapped in crispy. Это же все. All of them? We only have 3. No, 2.5 people? Isn't that too much food? Поверь, вот это создание все съест. Besides, Paimon hasn't even ordered yet. А, она даже не доказала. Fish, Juya chili chicken, and Jury soup, please. Sure. And is there anything else? you want? Она такая, бахери уже, типа, чего? I'd just like to ask, how much do the current dishes... Around 20,000 lira. I'll just have some vegetarian noodles. Please. All right. A bowl of vegetarian noodles, was it? Please wait a moment. We'll serve you shortly. Paimon's been thinking about something since we started eating. Чего, заказал только чашку лапши? Is it? Because she actually doesn't have money? I heard that. I said I was treating. An astrologist's mind is set on studying the stars, being so easily disturbed by, especially the act of overly gratifying oneself using Mora. It is both vulgar. Да-да-да, тоже спойвал. Биг Смоука. Number 9, dangerous. number 6. So, not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride? Мне кажется, нет смысла Паймон сейчас есть, потому что уже дождь пошел. Все испортилось. That only we got to feast. Oh, yes, we can do that. You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? Let's go borrow the kitchen from the Пойдем наверх, да. Блин, ну звездец идея, все. Тут даже суп теперь не сесть, потому что дождь пошел. Ну, офигенное место мы выбрали. Класс-то поере. А зачем нам с этим базарить? Мы же можем спокойно пользоваться кухней. Здорово. Hello. How may I help? We'd like to borrow the kitchen here. Ah, I see. In that case, sure. As long as... If I may add one more thing. You must be quite well versed in the art of cooking. Конечно, идеально. Talented indeed. Actually, from your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue? I have a recipe for golden crab with me. It's a Liyue cuisine. It's crab meat that's been rolled in flour, deep fried, and then pan fried together with ginger and garlic. When you finally plate up, the crab seems to be lying on gold. Golden crab. Звучит сложновато. Golden crab. Я понял, золотистый краб! Then let's get with your skills in the kitchen. This'll be a cinch. Отличная погода для завтрака, обеда, ужина. Ну да. Да, блядь. Я не успел прочитать. О. Золотистым крабом. Обычным или вкусным. Да идеально, сейчас приготовлю. Вот, блядь, еще приготовить бы. Можно купить где-нибудь крабика этого, пожалуйста? Чем, блин, сейчас бегать и искать его.
В принципе, я знаю место их спаун. Ауди. Ради краба, блин, одного, сука. И то мне эти крабы тоже вообще-то нужны. Это сундук или ящик слева? Это ящик. А там сундук. Опа. 30. Раз уж он появился у меня тут. Оп. То лучше взять. Их 4? Или 3? 3. Нет, 4. Ну, должен быть здесь, да. Пойдем поищем. Одолеть агента Фатуи? Ну, грех это пропустить. Пошли. Здорово. Не надо этим заниматься, чувак. И дождь закончился, как назло. Да, блять. Блин, этих крабов еще бы найти. Они так редко спавнятся. И они очень шустрые. Крабики. Я вас найду. А там телепорт у меня, кстати, не активирован. А я тут забыл, когда я поднимался. Лоу. Ладно, неважно. Лучше взад, что у меня со слухом. Что? Это поднять надо. I suppose this will do. Ну, если течок еще здесь. Давай. Все равно у меня этот берег закончился. Блять! Отстань от меня. Неприятная скотина. Отстань. We'll need more. Вот прям вот так вот пристал ко мне, да? Давай. И этот еще пристал. Да вы что, издеваетесь надо мной? Ау, больно. Где он? Слышь, Соник, иди сюда. А, как же вас много. Короче, я знаю, где они стопудово есть, эти крабики. Эти Соники, возможно, будут диски усиления. Ну, не факт, просто он выйдет. Не дай бог. Туруру, туруру. Чтобы промахнуться, да? Better than nothing.
Лучше, чем ничего. Ну да. Ну, в переводе. Что за хуйня там? Робот? Избавляемся от одних. A touch of frost. Submit for judgment. И от третьего тоже. I suppose this will do. Блядь, можно мне крабика? Ну, ё-моё. Вот идеальное просто место для того, чтобы крабики бегали. Их нет. Сука, нет. Обожаю, кстати, вот это вот пение чаек. Прям очень нравится. Это... А чё с вами, ребят? Вы чё приуныли-то? Ах ты, блядь. Everybody stand back! Forth, my blade. Ай, хороший урон. Better Сундук. than nothing. Неплохо. Что копаете, можно посмотреть? Ничего интересного. Ну, блин. Да. Серьезно, ни одного краба? Бля, задерживаться квест для того, что просто я одно существо, сука, ищу. Тихо, 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 назад. А то я помню свой клип до сих пор, вот это вот, как я прыгнул там аж камнем вниз. Не надо мне этого сейчас повторять. На высокой сложности могли шотнуть на раз-два, если ты без щита еще. А там уже еще дебафа, то есть мобы в 2-3 раза будут жирнее и больше бить. Но все же куда диск, куда ивенты с гипостазисами. Мне также надо было сложность регулировать, и у них еще механики новые были. Да бля, я посмотрим, что вообще, что они там сделают, во-первых, разрабы-то. Да блять, это вот краб. Ладно. Все-таки есть прям самое лучшее место, где они стопудово есть. Да? Да, вот здесь, по-моему, я их находил. Либо здесь. Не, по-моему, даже здесь. Или нет? Ну, в побережье сначала схожу. Просто путешествие в Инадзуму ради краба. Охуеть. Чем я, блин, занимаюсь? Вот здесь я крабов, ну, находил. Нормальное такое количество. Только надо вспомнить, как я ходил в тот момент. А у вас я не сделал, да, до сих пор? В принципе, у меня есть варик, как активировать. Это сделать достаточно просто. Мудила. Догоняй. Угу. Ударить не забудьте. Господи, чё? Вам ударить меня сложно, наконец-то. Внимание! Неопознанное лицо.
Нет, я уже делал. подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Кто там? Кир, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Сори, но нет. Я играю один. Ну я активировал. Так, где краб-то? Твою мать. Ну? Тебя долго ждать? Ой, ладно, блин, с вами неинтересные. Ау. Let's dance. A touch of frost. Spirit blade. Да, один на Америке. Да, у меня и Европа еще есть. Аккаунт. Тепереча. Причем там Беннет тоже есть. На второй крутилке вылез. Как говорится, неудачники должны держаться вместе. Что ему не везет, что мне в жизни не везет. И поэтому Беннет всегда со мной даже на втором аккаунте. Где, мать твою, крабы? Крабик! Не хочу с тобой драться, ты толстая, блин. Прям пробьешь. Блин, надо все-таки в срочном порядке приписать в правилах, мол, этот, что я не играю только из-за того, что, мол, зафоловились. Хотите поиграть, больше шансов, пожалуйста, подписочку оформляйте. Золотистый краб, давай. Нелька, я в тебя верю. Ты уже у меня умничка. Да! Обожаю тебя, Ней. Ты постоянно радуешь меня в этом плане. Полезный персонаж. Просто халявный бонус еще в плюс. Чтоб ей всю еду не отдавать. А еда еще не испортил? Слушай, подруга. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. Да я уже потратил силы, слушай. I am a little hungry. А... На. А чё мне их так много, оказывается? This aroma is... Закуска к твоей лапше. I never thought it'd be so luxurious. Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. Ты, блин, напоминаешь мне Эолу. Реально. It's delicious. It's the most delicious thing I've eaten recently. I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. Главное, чтоб ты I наелась. see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this moral. It's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be... If we travel north from here, we should reach the stone gate, and from there we will be within the boundaries of What deep mysteries shall we acquire knowledge of? Давай побыстрее разберемся с твоей шкатулкой. Я быстренько добью остальное, чтобы все-таки крутилку одну использовать. Там, глядишь, повезет. Я попытаюсь проходить, выбрав почти все, или все добавка. Интересно, будет ли справиться мой дед с 45 хп? С поддержкой щита, ведь сил щит не будут справляться. Если щит не будут справляться... Что? Если щит не будет справляться, то Хутао не будет нормально играться. И придется Нингуан Аяку брать. Чтобы никто тебя не ударил даже. Мне кажется, там дебаф будет такой, что... That was Им будет tiring, пофиг на but это. we're finally in Mondstadt.
The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is... Paimon's not tired. Ugh, that's because you float. Вот я тоже самое хотел сказать. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Сколько с нас? No need, no need. We're already heading that way anyway. There's no need. Now, shoo, get out of our way. Мона, ты чё, блин? Miss, is there some... Cease your pretensions, bandit. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some ark. What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? If you don't want to get on, don't. Crazy girl. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, they're... You've pushed it too far, Brack. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Вы её не тронете. Don't fret, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists? Well then... Shadows of fate! Мне просто интересно, типа, сама-то она справится так вот с ними? Если тыкать просто. Fate is upon you. О, вот и настоящие разбойники. Не, а это уже мои ребята. What did you think? Did that satisfy your expectations? Впечатляет, как ты увидел их замысел. Such things are... Lies are worthless before astrology. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of... But you did hit some bumps in the road. That's because Tevat's stars can only display the fates and truths, so anything related to you becomes like a fog that is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Жду с нетерпением. Whatever the case, you've got everything to get... All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt. Oh, If only we had a cart. I thought you weren't tired. Не пожалею то, что будет в конце. Интересно. А если не прочитаешь судьбу? Могу я за жопу то хотя бы взяться? Хотя мне потом Лиза отпиздит. И Райден туда же. Если еще собаки будут, то дед вообще пойдет, наверное. Ну там понятное дело, потому что щит там уже не поможет никак. Я официально заявляю, собаки самые бесячие мобы во всей игре. У меня такое же мнение. Это ужас просто. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. Но я не умею читать звезды. Yes. Wait, no. It won't do if you have no idea at all. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose... My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflection. Allow me to demonstrate. Watch closely. From the present station and movement of the stars... I see. So that successor is a young, female Knight of Favonius. Джин? Эола? И чё? Doesn't that sound like
We will meet her here presently. А, ну и Лиз еще есть. Well, that's all the information we need. Я ничего не разглядел. It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Mr. Honorary. О, Кри! And Paimon, too, you're back. Привет. That's her, the successor to great knowledge. Кто? Кли? Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. But my Ошиблась. predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, isn't that? That's right. Oh, so you're Mommy's friend. But she's gone very far away. My readings told me as much. But before she left, she must... Mystical arts? I don't get it. Блин, она такая Mommy милашка. taught me to make jumpy dumpties. Голос классный. So Glee's mother is the friend and rival of Mona's. Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand... Well, Glee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. There can be no contest like this. Ah, yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about... Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Зачем ты вечно все закапываешь? Wait for me. I'll be right back. Да ты сейчас там взорвешь нахрен все опять крестой. Don't you need the things I'll help her pack these things back in. You... Looking at how rash she is, I worry... Может. Очень даже может. Хуя она шустрая. Далеко уже убежала. С коррозией, которую они накладывают, я еще смириться могу, но с их просто кривым хитбоксом нет, потому что во время их анимации их просто невозможно нормально дамажить. Тебя спасет разве что заморозку. Ну, хрен узнает, я дамажу. У меня с этим проблем нету. Раз уж я здесь, надо, кстати, забрать. На будущее. А то у меня скоро 50, и уже надо потихоньку готовить всех к возвышению. Тебя тоже дохуя еще собирать. А как там у нас Беннет? А, тут уже собрано, отлично. Значит, надо первые орхидеи постоянно сейчас смутузить. И... Все, я завис. Похитители сокровищ. Во. И этих надо еще. Тоже. Застрельщиков, некоторые агенты фату и так далее. Ну ладно, это уже... Когда половина будет... Хотя уже почти половина. Тогда я буду все это собирать. Чуть-чуть осталось. Как, так сказать, 1000 осталось до крутилки. Совсем чуть-чуть. И... Привет, ты в курсе, что это за ханя рядом с тобой? Это слайм, зелененький. Тут дендрослаймы. Что, ты закопала дендрослаймов? А, ну да. Ага. Они еще так бегают прикольно, когда горят. Подушайте меня.
Found it! It's this box. Glad it wasn't damaged in the explosions. Retrieval complete. Let's bring it back. Окей. Так легко отдаешь то, что принадлежит тебе, по сути. Очень странные люди. Let's dance. Я же оформил тут дук. You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. It dropped Зачем ты into Pete's читаешь чужие backpack, so дневники? I thought it might contain some ancient knowledge, but never mind that. So, did you find the box? We did. It's in perfect shape. That's wonderful. Wait a moment. Why isn't it locked? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have said so. Блин, она шедевр. Broken it. Have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. What? So this book, this diary, is that hag's... It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? Huh, I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Незачем злиться на Кли. Well, if you don't say anything, your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. Oh. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. Шли с нами. That's so sad. О. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's too difficult. And yes, I mean no. You really have no way with words. Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. Ну да, временно. What will I do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to stay. About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... Oh, thanks. Never mind, it's nothing. Ходячий фан-сервис пытается выжить в Мунштадте. Скоро в кино. Да. Да, какая-то нелепая тоже. Как этот, Ита. Мона и Ита вообще идеальная была бы пара. Add Astra. Эд, Аста и так далее. I Привет. see. I understand that there is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown Я даже person. знаю, где она находится. Она там, в той стороне, вот там вот. Я пытался открыть, но не Although получилось. we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. All right. Then allow. Да я знаю, где он находится. А, не, я ошибся? Или что? Там? Я думал, он там. Ну ладно, в принципе. I guess. Ничего страшного. Бывает, ошибся. Вот он. Мне кажется, тут тоже типа астролог там был. The Который person прочитал who placed будущее. the seal is by no means simple. Breaking the seal by foot interesting. I suppose it. Let me see.
I see. So if you first, and then you. И все. Что-то быстро. Даже звука никакого не было. Right? It's so. Holy moly, that now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed Идиота. by the Adventurers Guild a while back, and Catherine told me I never thought this troublesome seal would be dispelled so quick. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being to express my thanks. I shall rent this building to you at the low... Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. Ну давай мы оплатим. I mean, Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... Придется поработать. I guess I don't have any other choice. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time, but I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Тогда тебе придется постараться. Пошли в дом. Yes. I don't really know what to do. Поймай, ты на I'll улице do my постоишь. best. I wish you both safe travels. As for me, Эй, даже ничего не прочитала. How is she gonna make a living if she doesn't use a struggle? Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really... Угу. Вот и все. Вот и еще история имелась. О. cut that racket out. I'm doing experiment. Oh, it's you. I'm currently running some tests really. Don't worry about me fainting from hunger. In any case, I figured... Угу. И все? Типа дальше уже с ней побазарить нельзя? Ну ладно. Ну, буду периодически навещать ее, значит. Что еще делать-то?